በዚህ ትንሽ ደቂቃ ውስጥ እንግሊዝኛን confidently and clearly እንድትናገሩ አግዛችኋለሁ። እናንተም በቀጣይ ደቂቃዎችን ማሳያችሁን ፎሎ ካደረጋችሁ ጥሩ የሆነ ሪዛልትን ታገኛላችሁ። ቀጥሎ አሁን የምንማማረውን ነገር በሙሉ ፍሪ ፒዲኤፍ ስላዘጋጀሁላችሁ in the description በመግባት ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ተጠቀሙ። ሰላም እንዴት አላችሁ? ሊሊ ይባላለሁኝ። እንግሊዝኛን በማስተማር 10+ years experience አለኝ። በመጀመሪያ 5 common የሆኑ speaking mistakesዎችን እናያለን። The first mistake, የመጀመሪያ mistake, it is with adjectives ending with ed and ing. Adjective ማለት noun describe የሚያደርግልን ወይንም modify የሚያደርግልን ነው። ያ ማለት በአማርኛ ስም ገላጭ የምንለው ነው። ስለዚህ ያ adjective ed ወይም ing. For example, boring or bored. With adjectives ending with ed, which is bored, we are going to use it to describe how someone feels. አንድ ሰው እንዴት ፊል አደረገ ወይንም ፊሊንጉን የምንገልጽበት ነው። Use it only with a person or an animal. ወይ ከእንስሳ ወይም ከሰው ጋር ተጠቀሙት. Because those are the only one who can feel. Feeling ያላቸው እነሱ ብቻ ስለሆኑ ማለት ነው። For example, I was bored. She was tired. Man, she was tired. That's a feeling. Then adjectives ending with ing. By ing ደግሞ የሚያልቁትን adjectives used to describe how something makes you feel. Okay? አንድ ነገር እናንተን እንዴት ፊል እንድታደርጉ እንዳደረጋችሁ describe ማድረግ ስትፈልጉ use adjectives with ing. ለምሳሌ exciting, interesting. The movie was interesting. Interesting movie. So you were interested. Okay? ሙቪው በጣም ኢንትረስቲንግ ስለነበረ እናንተ ኢንትረስትድ ነበራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ or it was boring, then you got bored. በጣም ደባሪ ስለነበረ እናንተ ደበራችሁ። ሁለተኛው ሚስቴክ ሰዎች የሚሰሩት with well and good. Well is an adverb and good is an adjective. Good ስም ገላጭ ሲሆን well ደግሞ አክሽን ገላጭ ነው ወይንም ድርጊትን ገላጭ ነው ማለት ነው። Well is going to tell us, or we use it to describe how something is done. አንድ ነገር እንዴት እንደተሰራ የምንገልጽበት ሲሆን good is an adjective that's going to describe an noun. ወይም ስምን describe የሚያደርግልን ነው። ግን if you are going to talk about health, ስለ ጤና ከሆነ ግን የምናወራው well it can be an adjective. well ስለ ጤና ከሆነ የምናወራው ምን ይሆናል? adjective ይሆናል ወይም ስም ገላጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ስለዚህ for example, I feel good. I feel good. And also, I feel well, got the same meaning. And ሶስተኛው with job and word. Job is an occupation that you do for a living. ለመኖር የምትሰሩት ወይም እንደ ስራ አርጋችሁ የምትሰሩት ነገር it's called a job. For example, I am a teacher. I teach for a living. እኔ አስተማሪ ነኝ. A doctor, a nurse, a carpenter. እነዚህ ሁላ job ይባላሉ. Job. Okay, see, a work is actually doing your job. Work means ስራችሁ ወይንም ያላችሁ occupation ውስጥ የምትሰሩት activity ወይንም አገልግሎት ይሆናል. Actually, work can be paid or unpaid. የሚከፈላችሁም የማይከፈላችሁም ሊሆን ይችላል. For example, house chores like የቤት ውስጥ ስራ ሁላ you can say a work. And sometimes you can really use workን ራሱ ስራዬ ይሄ ነው ብሎ ለማለት መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ you can say I am a teacher. I'm a teacher. You're a teacher? That's my job. Or I work as a teacher. This is also your job. አራተኛ mistake ሰዎች የሚሰሩት using at and in ስንጠቀም ወይንም ለሰዓት አገላለጽ at እና inን ምን ጊዜ ነው የምንጠቀመው? In it is general. በጣም ጠቅለል ያሉ period of timeዎችን መግለጽ ስንፈልግ we're going to, for example, at we're going to use for a specific point of time. For example, I'm going to eat my lunch at noon. At noon means specific time. At noon. And በጣም specific የሆነ ጊዜን ለሚያሳየው at 2 o'clock 2 ሰዓት. And also a days some days without a day. For example, at Christmas, but not at Christmas Day. If it's going to be at Christmas Day, we're going to use on, not at. አምስተኛ talk to and talk with. ይህ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። Most of the time, ሰዎች interchangeably ሊጠቀሙ ይችላሉ. It's okay. Okay, talk to is one person is doing the talking and the other is mostly listening.
talk to የምንጠቀመው አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ሲናገር ሌላኛው ደግሞ በአብዛኛው ሲያዳምጥ ስለዚህ one way ይሆናል ማለት ነው። For example, let me talk to my dog. And the second one is talk with. This one is equally conversation ሲደረግ ያ ማለት ሁለቱም አካላት conversation that means chat ሲያደርጉ or chit chatting. That's going to be talk with. ስለዚህ if you are going to talk about ማውራት የፈለጋችሁ ሁለታችንን ቁጭ ብለን አወራን ወይንም በደንብ ኮንቨርሴሽን አደረግን ማለት ከሆነ use talk with not talk to። እስካሁን ከተማርነው ውስጥ የተረዳችሁትን እና በደንብ የገባችሁን in the comment section ጻፉልኝ። በተጨማሪም ሁለት American accent or how to sound American ሁለት tips። አንደኛው change T to day. T ወደ D sound ትቀይራላችሁ። It is in between two vowel sounds. T በሁለት vowel sounds ወይም vowel letters መሃል ከሆነ just change that T to day. Example, city. T is in between two vowels. Y is actually sometimes a vowel. So, city, not city. ሁለተኛ example, exciting. Exciting. T is in two vowel sounds or vowel letters. So you're going to say exciting. So you're going to change T to day. ስለዚህ ቲን ወደ ድ እንቀይረዋለን ማለት ስለዚህ exciting, not exciting. Just to sound American, NG, exciting is also right. Second tip, colored R. If R is followed by consonant ማለት ተነባቢ followed ከተደረገ ወይንም ደግሞ R plus consonant, you are going to say it like a pirate. Like a pirate. For example, first, you're going to say first. Let it be strong. When you say it, እንከራድጋችሁ powerful እንዲሆን first. አንደኛው word. Okay? Just look at the sound በደንብ እዩት. First or word learned. Learn. እስከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ከነበራችሁ good job. እንግሊዘኛችሁ ላይ ለመስራት ቆርጣችሁ ተነስታችኋል ማለት ነው። ቅድም የነገርኳችሁን ፍሪ ፒዲኤፍ ዲስክሪፕሽኑ ላይ በመግባት ዳውንሎድ ማድረግን እንዳትረሱ። እንዲሁም የፊታችን እሁድ ላይ ያለውን ቴሌግራም ላይ የምናደርገውን ፍሪ ላይቭ ሴሽን ላይ ጆይን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። Goodbye there.